4장 19절에 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. It is written in Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. 실제 낙오된 렘넌트들이 많이 있습니다. There are many remnants who fall behind. 이 낙오됐단 말은 타락됐다는 말이 아니에요. 조금 뒤떨어진 렘넌트를 말합니다. So falling behind it does not necessarily mean they're corrupt, but it means they're lagging behind. 근데 렘넌트의 진정한 고민이 뭡니까? But what are the real concerns of the remnants? 렘넌트 고민 물으면 이런 거 저런 거 얘기하는데 최고 고민되는 거는 얘기를 안 해요. When we ask about their concerns, they talk about many different things, but they do not talk about the greatest concern. 렘넌트에게 최고 고민되는 거는 공부입니다. The biggest concern for the remnants is their studies. 이걸 얘기 잘 안 해요. They do not talk about that very much. 이제 안 하는 게 아니고 피하는 거겠죠. So it's not that they don't, but then they're trying to avoid it. 이 공부가 잘 안 되지만요, 자연적으로 따라서 자꾸 미래 걱정이 됩니다. And if they're unable to study very well, naturally the concerns about their future will follow. 그러면 이게 고민이 조금씩 붙는 거죠. And then the concerns concerning the future will add up to them. 그리고 이 고민도 돼요. And they also have concerns about their talent. 공부가 잘 되지는 사람은 달란트 고민 안 하는데 공부가 안 되지면요, 달란트도 고민, 난 달란트 뭐지 이러십니다. If their studies are going very well, they do not have to worry about their talents. But then if it doesn't, then they start worrying about what their talent is. 그리고 이제 이것까지 이제 생각하게 됩니다. And then also, they would be concerned about their vision. 뭐 공부 잘 되는 사람은 내 이렇게 나가면 된다 생각되는데 안 되면요, 또 내 비전은 뭐지? People who are not very good, who are very good at their studies, then they can just go to that path. But then people who aren't, they'll worry about what their vision is. 사실은 렘넌트의 최고 고민은 이겁니다. Honestly speaking, this is the greatest concern of the remnant. 렘넌트 가운데 부모님이 없고 고아원에서 자라도요, 공부 잘 된 아이들은 그냥 공부 잘 하거든요. So among the remnants, those who are an orphan, who doesn't have any parents, if they study well, then they do not really necessarily need parents. 그런데 이제 그 부모님들이 뭐 아무리 잘해주고 아무리 환경 좋아도 공부가 잘 안 되면 혼자 고민되는 거예요. However the parents may do well for them, if they're unable to study well, then they'll worry about it. 자, 우리 그 렘넌트들은 조금 분별력이 필요합니다. Our remnants need a sense of discernment. 잘게 분별을 해야 됩니다. They must be able to distinguish things very well. 학업에 관한 분별을 좀 해야 되겠죠. And they must have they must distinguish well about their studies. 이거는 이제 우리 부모님들이 좀 이해해야 되는 부분입니다만은 이미 렘넌트들은 그런 단계에 오게 되면 본인이 좀 이해해야 됩니다. Yes, these are the things that the parents must understand, but also the remnants themselves. 지금 공부가 한국도 그렇고 어디 그러죠. 한 상위권에 들어가는 학생들은 10%밖에 안 됩니다. This is the case of Korea and of the world, but only 10% of all the students are in the top of their class. 그래서 이쪽으로 자꾸 더 하려고 하는 겁니다. And that is why students strive so hard to get into that. 예, 한국이든 어느 나라든 내가 평생 밥 먹는데 걱정 없으려고 하면 저승석에 들어가야 된단 말이에요. So whether it is Korea or the world, if they want to not worry about their earnings in their entire life, they have to be at the top of their class. 그런데 놀라웠게도 한 50%의 학생은요, 공부에 갈등이 있습니다. However, the surprising thing is that 50% of all the students have conflicts concerning their studies. 고민하는 거죠. And they have concerns. 그리고 2년 전에 문교부에서 밝힌 대로 한 40%의 학생은요, 포기해버렸어요. And 2 years ago, the Department of Education have gave out the statistics that 40% have given up on their studies. 이유는 방문하고 이렇게 지금 딱 돼 있습니다. So whether what country they're from, they're all like that. 그러면 10%한테 들어가는 사람들은요, 조건이 세 가지가 있는데 거의 부모님이 이렇게 만들어준 겁니다. And those who are part of that 10% have 3 requirements that's met, and usually their parents help them out. 만약에 여러분이 부모님들도 그렇게 해야 돼요. So your parents must be able to do this. 초등학교부터 한 중학교 3학년 기초놀 때까지는
어머니가요 거의 공부 진도 어느 하나까지 알고 있어야 됩니다. Ever since elementary school to junior high school, the mother must know how far you've went in your studies. 어떤 똑똑한 부모들은요 같이 공부합니다. Some very intelligent parents, they would study with their children. 이런 학생들은 거의 10% 안에 들어갑니다. And then almost all of those students who are like that will be part of that 10%. 근데 뭐 보통 부모들이 안 그렇잖아요. But average parents are not like that. 아니면 부모님 아니라도 어떤 얘가 환경이요 공부 잘할 수 있는 친구라든지 배경이 딱 되어져서 잘할 수도 있습니다. Also, even if it's not their parents, if they have that environment, for example, a friend that helps them study, then they can study well. 아니면 부모하고도 상관없고 환경 상관없고 아주 지능이 뛰어나 있어요. If not, it has nothing to do with their parents or their environment, but they're students who's very intelligent. 이거는 뭐 1%에 불과한 거죠. But then, these are only 1% of all the students. 어떤 아이들은요 전쟁 나가 부모님 다 죽고 과원에서 여러 가지 돌아다니며 얻어맞고 이러다 거의 공부할 때 하나 있어요. So some students, because of the war, they lost their parents and then they were in an orphanage, but then still, they're top of their class. 그게 뭐 감정권은 될지 몰라도 기준은 될 수 없습니다. 그러니까 어쩌다 있는 아이니까요. Yes, it may be something to testify, but then it is not an average standard, so they cannot really keep it as a standard. 또 그런 사람은 오래 못 살아요. 그죠? And those kind of people do not live long 정상적이 아니기 때문에요. because it's not 근데 normal. 보통 사람들은 이렇습니다. But average people, they're like that. 그래서 부모님이 조금 이렇게 옆에서 잘 도와준 아이들은 여기 들어갑니다. And parents who help them children who have parents who help them very well are part of that 10%. 자, 우리 학생들 90%가 이제는 이게 고민하고 방황해야 돼, 평생을. However, 90% of the students, they have no choice but to be concerned their entire life. 그래서 렘넌트들이 머리가 좋은데도 또 지능은 있는데 이렇게 된 사람도 있습니다. So among the remnants, there are remnants who are very smart but still is not part of the 10%. 이걸 보고 지금 그러면 하나님이 주신 달란트와 이 방향을 딱 잡아야 돼요. Then they must quickly catch on to the talent that God gave them and the direction. 그 다음에 여러분들이 국내에서 공부할 것이냐 유학을 할 것이냐도 여기 따라서 잡아야 됩니다. And then depending on this, you must decide whether you will study in the country or overseas. 만약에 얘가요 공부가 상위권 안에 안 들어가는데 유학 갔다 어떤 면에서는 문제 올 수 있습니다. So if the student's studies is not part of the top of the class, but then they go overseas to study, that might be a problem. 그러다가 뭐 부모님까지 그렇지만 하기 영 그냥 큰 문제 올 수 있어요. And if their parents are not like that, then even greater problems may come. 그래서 유학 간 학생들 가운데 90% 다 무너져 버린 것입니다. And that is why 90% of all the students who went overseas to study, they collapse. 지금 우리 뭐 다락방에는 렘넌트 조직이 있기 때문에요. 아이들 무너지지 않는 이것만 해도 여러분 큰 축복입니다. Yes, having the system within Tarapang and our students not being destroyed, that itself is a great thing to be thankful for. 다른 교단의 부모님이 그 아이를 데리고요 한동훈 장로 찾아왔더랍니다. So a parent from another denomination brought her child to Elder Han Dong-un 왜냐 이 미션을 좀 있게 해달라. to let the students stay in that mission home. 지금 밖에 나가 보니까 아이들 3일만 지나면 무조건 다 타락합니다. Because outside, in just 3 days, children corrupt so fast. 지금 그 정도가 됐습니다 유럽이. And that's how far Europe went. 그래서 우리가 지금 렘넌트 전체 뭐 조직을 만들고 지금 선교사님이라 지금 렘넌트 미션을 하고 이거는 막 굉장히 지금 중요한 겁니다. So making the remnant system and entrusting the remnants to missionaries, that's very important. 그래서 우리 렘넌트도 그렇고 이런 걸 알고 국내외의 어떤 유학이라든지 다른 나라 이렇게 조절해야 됩니다. So the remnants and the parents must know about this so that they can decide whether they would study domestically or overseas. 아니면 여기에 못 들어갔다 할지라도 여러분 분명한 달란트와 어떤 방향이 맞으면요 그래서 성공할 수 있는 거예요. However, even if you're not part of the top of the class, if you clearly have a talent and a direction, then you can be successful. 또 이제 여러분들이 그 학과라든지 이 선택하는 데도 굉장히 지혜가 필요합니다. Also, you need great amount of wisdom in choosing your major. 그 렘넌트들은 어느 나라나 뭐 거의 이 내용은 비슷합니다. And the content of all this is almost the same in all countries. 이 10%에 해당하는 학생들이 가는 학과가 있습니다. There is a major where those 10% of students go. 예를 들어서 고시 공부를 한다. 이는 거의 10% 안에 있는 사람들입니다. For example, if you want to study for a state exam, then you must be part of that 10%. 예를 들어서 뭐 고시 공부에 판사가 됐다. 그 평생 직장이나 먹고 사는 것 때문에 걱정할 필요가 없죠. For example, if you've passed the bar exam and became a judge, then you do not have to worry about your entire life.
그렇게 조금만 부모님들이 잘해줘도요, 이런 걸 만들어내는 거예요. So if the parents are concerned just a little bit about this, it can go very well. 요즘은 좀 덜합니다만 옛날에는 이제 의료계통 이런 데로 좀 인물을 만들려고 하면 거의 이 안에 들어가야 되거든요. So these days it might not be so, but then before, when you want to be part of the medical school, then you have to be part of the 10%. 특히 요새 보면 이쪽에는요, 이게 이제 앞으로 일어날 거 아닙니까? 생명공학적 이런 쪽에는요, 거의 10% 안에 들어가야 됩니다. Especially these days, as this is very popular, life engineering. If you want to be part of that, you must be part of 10%. 그래서 여기에 뭐 어떤 것 같다고 해서 안 되는 건 아니지만은 방향 조절을 잘 해야 I'm not saying it can never work if you're not part of these majors, but then you must distinguish the direction correctly. 자, 렘넌트들은 그저 그냥 공부를 하는데요. 기본을 다루는 학과가 있습니다. And these days, remnants just randomly study, but then there are certain majors that's in charge of the basics. 이 말은 무슨 말인가? 다음 과정을 보기 위해서 공부하는 학과요. So this is the major that you study so that you can look at the next level. 그리고 어떤 전문화가 아닌 세계화를 위한 공부가 있어요. And there's also the studies that's not for specialization but for globalization. 예를 들면 언어입니다. For example, language. 언어 공부는 전문화가 아닙니다. So studying language is not something that you would specialize in, 그건 세계화 과정이죠. but then it is something to be globalized, internationalized. 다행스럽게 작년에 보니까 한국에서 언어학과에 들어온 사람들은 점수만 따면 1년 만에 졸업시킬 수 있다라고 나왔어요. Thankfully, last year in Korea, they say those who are in the major of language, if they just do it very well, then they can get the degree in just a year. 아주 잘한 겁니다. That is very good. 영어 영문학과 나와가지고 그 전문화 될 수가 없습니다. So because you cannot be specialized just because you graduated from a English literature major. 내가 영어 영문학에 4년 동안 투자해가지고 1등 했다 할지라도 미국 가면 거지보다 영어 못해요, 그죠? So even if you invest 4 years and you become top of the class in your English major, when you go to America, you can't speak English just like the bums. 전문화 될 수 없는 거예요. So you cannot be specialized. 그래서 만약에 렘넌트들 가운데 언어 전공하는 사람들은 빨리 하고 그 다음 걸 해야 돼요. So among the remnants, whoever that's majoring in language, you must quickly master that and go to the next stage. 예, 일본어 같은 경우는 공부한다면 한 1, 2년 안에 빨리 끝내고 4년 걸려요. 그 다음 단계 가야 여러분이 제대로 이제 방향을 잡아갈 수 있어요. So if you're studying maybe Japanese, then you must finish it in a couple of years so that you can quickly go to the next stage. 그리고 전문화를 갖춘 학과가 있습니다. 그 여러분 알아서 이게 맞춰서 분별을 해야 돼요. And there's a major that lets you become specialized, and you must distinguish that very well and choose that. 부산에서 우리 교회에서 여학생들과 동기인데 한 명 공부를 잘해요. So in Busan, there's female students. One of them is very good at their studies. 걔는 무슨 감동을 받았는지 서울대학 들어가가지고요 불문학과를 공부를 했어요. I do not know what moved her, but she went into Seoul National University and went into French major. 근데 똑같은 친구인데 얘는 좀 공부를 못해요. But then there's same friend, but then she's not very good at her studies. 그렇게 부산에 사범대 들어갔단 말이에요. But then she went to the education major in Busan. 근데 이게 문제가 달라진 거예요. 그죠? But then it became very different. 얘 사범대 나온 아이는 금방 학교 교사 됐어요. The education major quickly became a teacher. 교사된 애는 또 교사가 되니까 교회에서 자랐지, 피아노 잘 치지, 율동 잘하지, 아이 이쁘지. 학교에서 1등 선생 되고. So, and because she grew up in the church and she's very good at playing piano, she's very good at doing action, so she's #1 teacher in our school. 그렇게 부산에서 좋은 학교 배치돼가지고 하니까요. 얼마나 인기 있는 선생님이 된지 뭐. And she was sent to a very good school in Busan, so she's very popular. 그런데 이제 보니까요. 아주 괜찮은 남자가 막 결혼하자고 이런 데 막 선이 들어오고. And then very classy guys want to marry her. 그 이게 서울대 불문학과 나는 애는요. 얘는 대학 말이 교수지 강사라고 하는 건 차비도 안 돼요. So, but then the one who went to the French major in Seoul National University, when you say a professor, when you're just a lecturer, they do not even give you transportation. 얘는 아직 취직도 안 되는 거예요. Now she can't even get married yet. 그리고 뭐 지금도 보니까 아직도 시집도 맞고 취직도 안 되고 뭐 불란서 책 하나 들고 다니요, 그죠? So even now she didn't get married. She doesn't have a job. She only carries around one French book. 그걸 빨리 이걸 구분 못해. So quickly you must distinguish this. 그래 얘는 큰 성공 장소는 나중에 전문화 과정으로 뛰어들었고 얘는 이리 들어서 빨리 뛰어서 넘어야 되는데 그걸 그대로 막 하고 있어요. Yes, the latter one went to the specialization major. The first one went to the globalization major. So she must quickly get over that and then go to the next stage. 뭐 각 대학의 교수님들이 어떻게 이런 것까지 다 신경 써줍니까? 그건 할 수가 없는 거지. The professors of each university cannot be concerned of each of this. So the students must be in charge. 우리 렘넌트들은 이런 것을 다 알고
새로 도전해야 됩니다. The remnants must know all these and challenge anew. 로마서 8장 31절 39절에 보니까 분명히 이건 맞지만은 여러분은 다릅니다. So Romans chapter 8 verse 31-39, yes, these are all correct, but then it's a different case for you. 제 같은 경우 환경이 안 좋아가지고요. 이 부분을 다 놓친 거예요. In my case, because I didn't have a very good environment, I lost hold of all that. 저는 정말 어릴 때 공부 잘했는데도 너무 환경이 어려워져가지고요. 다 놓친 겁니다. Even though I was very good at my studies when I was young, because the environment went wrong, I couldn't catch on to it. 그런데 나는 이걸 만났어요. But then I met this. 하나님의 축복을 알게 됐습니다. I discovered the blessing of God. 그런데 내가 과거에 있었던 거 어려운 것들까지 다 이게 배경이 돼요. 이게 점점 날 자라가게 만들어요. Then everything in the past, even the hardships, become my background, and that helps me grow. 어느 날 나는 깨달았어요. And one day I realized 공부 많이 하면 참 좋지만 내가 비록 많이 못했을지라도 꼭 필요한 걸 하겠다. so receiving much education is very good, but then even if I can't, I must learn the absolutely necessary thing. 필요한 모든 것을 채우시리라. So God who fills everything you need. 여기에 모든 쓸 것을 채우시리라 그랬는데 하나님께서 우리의 모든 쓸 것을 채우십니다. It says here, God will meet all your needs. God will meet all your needs. 그때 나는 이렇게 깨달았습니다. And at that time, this is what I realized. 하나님은 야망을 채우시는 것이 아니고 필요한 부분을 채워주시는구나. God does not fill your ambition, but God fills all your needs. 하나님의 비전은 이 속에 있구나. And here is the vision of God. 이게 하나님께서 계속 나를 성장하게 하셨구나. And this is how God makes me continually grow. 이렇게 깨달아졌어요. That's what I realized. 그래서 우리 렘넌트들은 그러나 이 부분은 늘 참고하고 있어요. But the remnants must always keep this in mind. 여러분들 앞으로 어른 되면 자녀 키워야 되니까 참고해야 돼요. And because when you grow up, you have to raise your own children. So you must keep this in mind. 유대인을 살릴 만큼 해야 됩니다. You must do it as much as to save the Jewish people. 예, 유대인들은 보면요 반드시 이 부모님이요 집에서 그게 가지고 온 거예요. So when you look at the Jewish families, the parents always study with the children at home. 그리고 부모님들이 꼭 이 심부름 숙제를 내줘요. 선생님들 뭐 이거 물어보거나 이렇게 하면서 아이들을 성장시킵니다. And the parents always give an assignment to the children so that the children can ask it to the teacher. 그리고 유대인들은 반드시 아이들에게 매일같이요 아주 우인 얘기를 하나씩 해주고 잠을 잤다고 합니다. And the Jewish people always read stories about very important people in the history before they go to sleep. 근데 우리 이제 다락방에서도 이게 우리 RUTC를 만들어내는 것이요. 애들 이 낙오된 걸 지금 살려내려고 하는 것입니다. The reason we want to make the RUTC in Tarapang is to save those students who are falling behind. 아마 8월 달에 광고 나올 겁니다. And I believe that we will have that advertised in August. 우리 다락방 문화선교국에서 직접 한국에 있는 아이들 콩쿠르 대회에서 뽑아서 우리가 바로 유학 제일 좋은 학교로 바로 연결시키더라고요. So all the students that is in Tarapang, we will have some kind of competition, and we will pick them so that they can be sent to the best schools overseas. 선진국에서 다 이렇게 합니다. So they do this in advanced nations. 이 선진국이 저는 미국 보고 그래서 놀랐습니다. So that's why I was shocked to this developed country, America. 우리 손자가 아직 초등학교 입학 못 하고요. 유치원이나 프리스쿨 유치원입니다. So my grandson, he's not even in elementary school, he's in preschool. 근데 한 달 동안 한국에 와야 된다고 하니까요. 이 선생님이 한 달 동안 공백에 있을 걸 미리 가르치는 거예요. But then because he was told to go to Korea for a month, the teacher taught him everything within that month in advance. 강호인 목사님하고 얘기를 했잖아요. And Pastor Cohen told me, 자기 아들이 이제 영어도 못하고 미국 따라갈 수가 없잖아요. because his son can't speak English, he can't catch up to the studies in America. 부탁도 안 했는데 선생 3명이 붙어가지고요. 보강을 해. Nobody asked for it, but 3 teachers sit by him and then helps him out. 나는 우리 한국 학교 선생님들이 그런 선생님 없다고 보거든요. And I believe that we don't have that kind of teacher in Korea. 지금 뭐 정교 좀 만들어 대모하고 그럴 때가 아닙니다. 좀 수준 높여야 돼요. So it is not time for teachers to make labor unions, but then you must upgrade your level. 너무 내용은 선진국 못 따라가면서 못된 짓은 선진국 따라가려면 안 되죠. If your content does not catch up to the advanced nation, you only catch up all the bad things of the advanced nation, that will be a problem. 저는 기도하고 있습니다. I am praying. 앞으로 전 세계 RUTC가 어떻게 변하겠습니까? How would the RUTC of the entire world change in the future? 하나님은 하실 것입니다. God will do this. 저는 우리 인재들
렘넌트들이 다 일할 수 있는 발판을 만들겠다. I believe that we must make the platform for our gifted children, our remnants, to step on. 앞으로 우리가 학교도 다 만들어야 됩니다. In the future, we will make schools. 근데 어렵지 않습니다. It is not very difficult. 우리나라가 조금 더 발전되면 가능합니다. So if our country develops just a little bit more, it is possible. 우리나라 후진국이라 그렇지 미국이나 일본 같은 데 가면요. 전문성 있게 조금 학교도 많습니다. It is because Korea is an underdeveloped country. When you go to Japan and America, they have those small schools with very much specialization. 우리나라는 후진국이 아직. But Korea is still underdeveloped. 선진국에서는 가정이 몇 명 모여갖고도 학교합니다. In advanced country, a few groups of families gather together and they can open up a school. 그러니까 앞으로 우리나라 발전하면요. 전 세계 흩어진 ROTC에서 학교 다니는 애들 바로 키울 수 있다. So in the future, when our country develops a bit more, then we can make schools in our RUTC. 그래서 우리 렘넌트는 낙오되지 않을 것이다. And therefore, our remnant will not fall behind. 그러나 이렇게 온 과정들을 알고 여러분들이 미래를 놓고 세계복음을 준비해라. But then you must look at all this process so that you can look at the future and pray for world evangelization. 절대 이 언약 놓치지 마시기 바랍니다. Never lose hold of this covenant. 어디를 가든지 필요한 그런 렘넌트 되기를 바랍니다. Wherever you go, I hope you be remnants who are needed. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 We 감사드립니다. give thanks to God. 렘넌트 시대를 여신 하나님께 We give 감사드립니다. thanks to God who opened the age of remnants. 앞으로 RUTC 곳곳에 일어서게 해주옵소서. Let the RUTC arise from all different places 거기서 올바른 학교, 올바른 기능을 가르치는 일이 일어나게 하옵소서. and make correct schools and teaching correct a specialty arise from 그래서 there. 세상 문화를 바꾸는 일이 일어날 줄 확신합니다. And we have the assurance that the work of change the culture of the world will happen. 예수 그리스도 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name, amen. 아멘.